Echo Zero, November Mike Kilo, DK5DR. Bye-bye. 7-3. CQ40, calling CQ40, DK5 Delta Radio. DK5 Delta Radio, calling CQ40, CQ40. DK5 Delta Radio, DK5 Delta Radio, calling CQ40 and standing by. CQ40, calling CQ, calling CQ40. This is DK5 Delta Radio, calling CQ40. CQ40, DK5 Delta Radio, calling CQ40 and standing by. Allgemeiner Anruf, CQ40, allgemeiner Anruf von DK5DR, DK5 Delta Radio, Ruf CQ40, CQ40, DK5DR, DK5 Delta Radio, calling CQ40 and standing by. DK5 Delta Radio, calling CQ40, CQ40, DK5 Delta Radio, calling CQ40, CQ40, DK5 Delta Radio, calling CQ40, CQ, calling CQ40, DK5 Delta Radio, calling CQ40 and standing by. What is Pleon? Oh je, die Russen kommen. The higher band I don't have to worry about too much because I've got the cobweb antenna, which actually covers 7 bands, and otherwise the internal tuner it does work very well, but I think it's well, they do say it'll be resonant on 5 bands, don't they? But I think that's in a different configuration to the one we have. Probably 3 bands I can get it's resonant, but the other's very close, so it doesn't take any tuning. Press of the button, it's there, sort of thing. So, but the SDR is just a bit high for 80 for the internal tuner. Yeah, strangely enough, I've got a TS450 Kenwood, which I
bought originally when I was first licensed, and I use that from time to time. That's got an internal antenna tuner, and that will normally tune, well, it does tune all bands, bar 60, strangely enough. Probably just the, it used to when I had the G5RV, it used to tune it, no problem, but now with this antenna, it won't tune 60. It'll tune the high end of 60, the low end of 60, but in the mid frequencies, it won't look at it. But it'll tune any other band with the internal tuner. Now the ICOM, I find doesn't well, it's only 80, 40 and 60 that I need really for the antenna tuner. But it won't tune 80, anything over. But as you say, you have to adjust the length to enable it to tune. But there's no problem this way anyway. I don't have to alter anything because I've got the ATU in. Sorry, the ATU, the IT100 in line, Doug. Right. I trust you're enjoying Christmas Day. It's not as it used to be here, of course, with all the family. But we contact each other around the country by phone, and later on this afternoon. So that's fine. And otherwise, it's just a quiet weekend here as normal. There, Doug. Back to you, G6INU, G0SDD. Yeah, G0SDD, G6INU return. Yeah, it's the same here as well there, Chris. But yeah, all there, no, it's a very, very useful antenna. So I don't mind that. Ja, dan inderdaad heb je ook geen achtergrondgeluid. Dan heb je alleen je stem in de microfoon zitten. Ja, en ik werk altijd, nu werk ik dus niet met speakers, met monitor-speakers, maar die staan wel aan. Maar omdat ik nu gewoon de koptelefoon in de set steekt, heb ik ook niet het rondzingen van die monitor-speakers. Hè. Dus dan hoor je precies eigenlijk het geluid wat je zelf uitzendt en wat je dus hoort. En het voordeel is, ik weet niet of jij PTT werkt of Fox, maar ik werk hier al jaren al Fox. En ik denk niet dat je het merkt dat ik hier Fox werkt. Want hij valt gewoon af wanneer ik spreek. En als ik mijn mond houd, dan doet hij het ook niet. Hè? Maar dus je kan niet merken dat ik PTT werk, over. Nee, inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Nee, ik werk via het voetpedaal. Dat doe ik al jaren. En ik moet eerlijk zeggen, dat bevalt me goed. Hè? Nee, ik moet eerlijk, nee. Dat jij Fox hebt, dat kun je echt helemaal niet horen. Hè? Ik dacht dat je ook via voetpedaal zat. Nee, absoluut niet. Nee, ik heb gewoon mijn handen vrij en ik kan mijn voeten lekker bewegen. Dus ik heb mijn handen vrij om lekker met de computer eventueel nog wat te doen en wat op te zoeken. Maar ik werk al jaren Fox. Echt, het is vanaf het begin af aan heb ik dat zo ingesteld dat het precies zo is als dat je eigenlijk PTT werkt. Want soms dan hoor je wel eens een keer klik, maar dat hoor je met Fox hoor je dat niet, over. Ja, inderdaad. Nou, dan ga ik eens even kijken. Maar Fox eigenlijk... And we're just reminding you, looking at your QRZ there, and looking at what you've done over your lifetime and things like that. I imagine we're both the same age there, Chris. More or less exactly the same age, to be honest, there, Chris. So you know the age. Anyway, back to you, Chris. G0SDD, G6INU. G6INU, G0SDD. Yeah, fine there, Doug. Yeah, age means nothing, does it? Just like a day, really. And fine. And it's lovely to catch up with you too. And thanks for coming back to the call. Just going back to the 300 ohm, I find the 300 ohm is much more flexible than the which is it? 600 ohm, isn't it? 400 ohm? Oh, I've forgotten. Anyway, that's the age. The 450 ohm. Come back to me now. And I used to use the 450 ohm for the G5, and I used to find that in the cold weather it was pretty well unusable for wrapping up into a coil or anything like that. And
it seemed to get a little bit brittle as well. But this one, I've had it for a few years now, and it's as flexible as it was when I first got it. It's obviously a different, probably a different type of material now anyway. But it's certainly, I find it's trouble-free. If we get a storm, I know they're talking about a storm probably next week or something like that, possibly. Prior to the storm, half an hour before, I just dropped it down on the lanyard pulley and laid along the deck there, Doug. As regards the cobweb antenna, what I did with the last storm, which I think was last year, I dropped it down because we had two storms in succession, didn't we? En I dropped the mast down. I got a tilt. Gaat hier. Je moet eerlijk zeggen, die beviel me goed. Alleen, ja, ik was toen lid van de contestgroep Papa India via Zulu India. Papa Delta 4, Romeo Delta, Papa Delta 4, Romeo Delta, CQ. CQ, Papa Delta 4, Romeo Delta, Papa Delta 4, Romeo Delta, CQ. CQ, Papa Delta 4, Romeo Delta, Papa Delta 4, Romeo Delta, CQ. Weet ik van wat je er allemaal mee uit kan spoken. Ik doe die modus niet hoor. Dus ik gebruik het alleen maar in SSB. En voor de rest op CW, ja, ik kan wel CW, maar die is alleen maar in noodgevallen over. Ja, inderdaad. Nou, CW ken ik niet. Ik heb het ooit eens een keer, heb ik de cursus gevolgd. En ik was er redelijk eentje. Ja, toen kwamen we bij ons op het QRL, zaten ze met de zoveelster, ja, dan moesten weer zoveel mensen eruit. Dus ja, dan weet je het wel, dan heb je gedachten ergens anders. En ja, toen ben ik er ook eigenlijk mee gestopt. Dom van mij trouwens dat ik het niet verder heb gedaan. Maar ja, ik heb hier een Arduino CW-decoder en ik heb een of ander leuk softwareprogrammaatje. En hoofdzakelijk, ja, als ik doe ik mee aan de contest, geef ik puntjes. Alleen ik heb nou trouwens een stukje software ontdekt, moet ik eerlijk zeggen. Dat doet het heel goed. Als je dan CQ geeft, dan en de de persoon die komt terug, dan decodeert hij het ook, hè. Dat heet CW Deco Logic. En dus volgens mij is dat van een of andere LZ. Ik weet het niet zeker, hè. Maar daar ben ik een klein beetje mee aan het spelen. En ik moet eerlijk zeggen, de resultaten zijn verbluffend. Ik heb nog gedacht dat die zoveel kon gaan. Ga je gang. Ja, maar het wordt ook steeds sneller, hè. Dus de techniek, die staat niet stil, hè. Dus alles wat je in principe nu koopt als nieuw, dat is over 1,5 jaar is het alweer oud, hè. Dan hebben ze weer wat nieuws gevonden. Ja, ze moeten die markt blijven voeden, hè. Maar ik zou die 95, dat is gewoon een echte superdoosje. Maar goed, ik ben ook wel met mijn 7300 ben ik ook tevreden hoor. En als ik dat hier aansluit op de voice processor, dan hoor je niet het verschil of ik nou met de 7700 zit of met de 7300 hoor. Nee, dat klopt, dat geloof ik, hè. Ja, inderdaad. Ja, het is een mooie set. Bij ons hebben ze, diverse mensen hebben hem. Ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er heel goed uit. Hij is nog kleiner dan de 95 eigenlijk. Het is verbluffend wat ze allemaal tegenwoordig in zo'n setje doen, hè. Onvoorstelbaar. Dus ja, het wordt steeds kleiner en het wordt... Now, isn't it?
Steve. Yeah, you're 5 and 9, Steve, so a nice signal into Sidcup. Ja, And ik heb een keer in een contestomgeving gezeten. Met eigenlijk, ja, laat maar zo zeggen, even laag vermogen. Ja, 400-500 watt zaten we. Oh, Echo Alpha Tango. G6INU. Go ahead, Steve. Yeah, G6INU in Sidcup. G0E18, home on Sportymore. Yeah, good afternoon, Doug. All the best, obviously for Christmas as well. Yeah, you were 5 and 9 plus 15. Very, very nice indeed. Yeah, just been having a listen around. My apologies to the other station as well if I've stolen your frequency. So just send me an invoice. Pass on your bank details, sort code, etc. And I'll send you a check by return. Yeah, nice to hear you, Doug, anyway. And as I say, lovely signal.